नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం. మీరు బాగున్నారా? వాతావరణం అయితే చాలా బాగుంది కదా. వెదర్ ఈజ్ నైస్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వెదర్ ఈజ్ ఎ లగ్జరీ. ఎంజాయ్ ఇట్ because we are so preoccupied with our own worries. We don't take notice of the beautiful nature around. మన ఆలోచనలు మన సమస్యలతో ఉండిపోయి ప్రపంచంలో సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించలేకపోతాం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ సమ్ వరీ ఆన్ హిజ్ హెడ్ ఆర్ హర్ హెడ్. రైట్. Last prayer meeting we discussed something on education. I will continue this same subject. See, my condition is very pitiable. So everything I have to explain to you in 10 minutes, less than 10 minutes. And I can't use Telugu much because you have come here to learn English. Some of the students may not follow Telugu. Sometimes because the ideas are very abstract and a bit subtle, I would prefer to speak in Telugu, but that we may put some students to inconvenience. But that, I avoid it. How many of you cannot follow Telugu? Please raise your hands. How many of you cannot follow Telugu? All of you know Telugu? Everybody? Oh, very good. Then I will take little more liberty to use Telugu. సరే. సో ఇప్పుడు మన సమాజాన్ని చూసుకుంటే మనకి లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీ. హౌ టు సెటిల్ డౌన్ ఇన్ లైఫ్,
how to get a job, how I will survive in this world of competition. Basically, getting a job and providing for oneself. We all are living in cities and towns. The cost of living has gone up. Everybody's worry is this: will I be able to? Will my income is sufficient, to make both ends meet? నా సంపాదన ఒక కుటుంబాన్ని రైజ్ చేయడానికి సరిపోతుందా? అంత సంపాదన నాకు వస్తుందా? విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు సపోర్ట్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్? సో హౌ ఐ హ్యావ్ టు ఎక్విప్ మై సెల్ఫ్? ఎవ్రీబడి ఫీల్స్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. ఆ పోటీలో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు ఒత్తిడి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతుంది. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ రియల్? హౌ మచ్ యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ అవర్ సెల్వ్స్? You just see, other day we discussed, Swamiji says in the first line itself, what is the goal of education? It should help us build our character. Goal of education is it should help us to build our character. You just look at our country in the last 60, 70 years, the kind of education that we have got has created so many, I'm very sorry to say this, people who are unpatriotic and who are selfish. Yes or no? See, India has become one of the most corrupt countries in the world. The positive side, I will explain you something. Swamiji always speaking of the negative side, don't think that. But it's a fact. భారతదేశంలో కొన్ని దేశాలే ఉన్నాయి ప్రపంచంలో మనస్థాయి కరప్షన్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు. One of the most corrupt countries in the world is India. We attain this dubious distinction. Unfortunately, the reason is education has not empowered the individual in the true sense of the term. Education should give values to human beings. Education should help an individual become a patriotic. This is my country, this is my society, these are my people, I must help them, I must serve them. That kind of philanthropic and altruistic spirit we could not inculcate in the people through education. That's the reason we have created citizens who have become very self-centered and we have automatically become corrupt. You just see in our conventional education system, when we send the child to school, వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్? పిల్లల్ని మనం స్కూల్కి పంపించినప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం అక్కడ? ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ టోల్డ్ టు కమ్ క్లాస్ ఫస్ట్, మోరల్లెస్. అది తల్లిదండ్రుల యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, టీచర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? అందరికీ అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు, మీరందరూ బాగా మార్కులు తెచ్చుకోవాలి, గ్రేడ్లు తెచ్చుకోవాలి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఈజ్ మేడ్ టు కంపీట్ విత్ ద రిమైనింగ్ క్లాస్మేట్స్. The child understands over a period of time, all these are my enemies, right? They are all my competitors, okay? Don't let me come class first, because if they work hard, I will not get class first. So I have to work harder than what they work, and then only I will get it, class first. So because of that competition, what happens over a period of time, the children actually learn to exclude the rest of the people in the class. While the goal of education should be to help the child include all life as part of himself or herself. Over a period of time, in ancient India, in our Gurukulas, the kind of education that they would get was this kind, where the child would be taught first that all life is one, okay? The whole universe is one. It is the expression of the one divine. So the child would say, but I don't see, I see only differentiation, I see only manifoldness in the world. But the Guru would tell him, so you meditate, you pray to God, there is only one infinite consciousness that is manifesting through all the forms. ఒకే భగవంతుడు, ఒకే దైవత్వం ప్రపంచంలోని అన్ని జీవుల నుంచి వ్యక్తమవుతుంది, కాబట్టి నువ్వు అందరినీ సమానంగా చూడగలగాలి అన్నటువంటిది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. పిల్లవాడికి సమానంగా చూడటం రావట్లేదు ఇంకా. ఆయనకు కొంత మంచి, కొంత చెడు, కొంతమంది గొప్పవాళ్ళు, కొంతమంది అల్పులు, అందరూ కనపడుతున్నారు. బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ హీ వుడ్ రియలైజ్ దట్, because once he realizes his own divine nature, that it is only the same consciousness manifesting through all the forms. The difference is not in kind, the difference is only degree. కొద్దిమంది మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులు, గొప్ప వ్యక్తులు అన్నటువంటి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు 100 వాట్ బల్బు అయితే, ఎవరైతే స్వార్థపరులో వాళ్ళు 10 వాట్ బల్బు. బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సేమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, బోత్ ఆఫ్ దెమ్, సేమ్ కాన్షియస్నెస్. బట్ ద చైల్డ్ వుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్. But our conventional education system, over a period of time, 15-20 years, when you go to school and college, what you have been taught is, you have been taught only to exclude others. Now you have learned to compete with all our fellow human beings. Now actually, I grew up in life. I became a wealthy person. I attain to a position of power. And the society asks me, okay, now you serve the society. Now you feel for others. Now actually, you work for others. You serve your fellow human beings. Why would I serve? All these days, you have taught me to compete with my, people around me. But now suddenly you are asking me to serve them. Why I would serve? చిన్నప్పటి నుంచి పక్కన వాళ్ళతో పోటీ పడటం నేర్పించి
ఒక పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్లోకి వచ్చిన మిగతా వాళ్ళందరికీ సేవ చేయమంటే నేను ఎందుకు చేస్తా? వీళ్ళంతా పోటీ పడే కదా నేను పైకి వచ్చింది, రైట్? యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ యాక్చువల్లీ టు సాక్రిఫైస్ మై సెల్ఫ్, టు సాక్రిఫై మై హార్డ్ అండ్ మనీ ఫర్ దేర్ సేక్. ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్. రాదర్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో అతి పెద్ద డిఫెక్ట్ ఏంటంటే వీఆర్ ఫోకస్డ్ ఓన్లీ ఆన్ దిస్. దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ హెల్పింగ్ ఇంటెలెక్ట్, ఇన్ఫర్మేషన్. దట్స్ ఆల్సో నాట్ రియలీ హ్యాపెనింగ్. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద ఇంటెలెక్ట్, ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్. హార్ట్ నర్చరింగ్ ద ఫీలింగ్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. అంటే మనం ఈ డైమెన్షనే మర్చిపోయాం. ఎమోషనల్ డైమెన్షన్ ఒకటి ఉంది మనిషికి. ఇక్కడ ప్రేమ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎంపతి ఉంటుంది, ఇక్కడ కైండ్నెస్ ఉంటుంది, కంపాషన్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి మనం ఎక్కడ అవకాశం కల్పించట్లేదు పిల్లలకి స్కూల్స్లో. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచే సేవ చేయడం అలవాటు చేయాలి. యూ హెవ్ టు టేక్ దెమ్ టు ఆర్ఫనేజెస్, అనాథాశ్రమాలకు తీసుకెళ్ళాలి, హాస్పిటల్స్కి తీసుకెళ్ళాలి, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ తీసుకెళ్ళాలి, అక్కడ మెల్లగా సేవ చేయించి. దెన్ ద చైల్డ్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ టువర్డ్స్ మై ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్, రైట్? Then he will become an inclusive individual. But now our conventional education system makes the individuals exclusive. I versus the rest of the universe. మిగతా యూనివర్స్ వేరు, నేను నా కుటుంబం వేరు. So it's not that. You have a smaller family and you slowly you have to expand your consciousness and you have to make it bigger and bigger, and then you should be able to expand your consciousness to such an extent that you should be able to embrace the whole universe. దానే మనం వసుదైవ కుటుంబకం అంటాం. ప్రపంచం మొత్తం ఒక కుటుంబం అన్నటువంటి భావన ఆ పిల్లవాడికి అర్థం కావాలి ఎదిగేసరికి. ఇప్పుడేమవుతుంది? ప్రపంచం వేరు, నేను వేరు, నేను నా కుటుంబం వర్సెస్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. దాంతో ఏంటంటే ఆటోమేటికలీ అందరూ ఈ పోటీలో పరిగిపోయి నలిగిపోతున్నారు, టెన్షన్తో, స్ట్రెస్తో నలిగిపోతున్నారు. ఆ విధంగా మనం ఒక ఇంక్లూజివ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ ఎంబ్రేజెస్ హూ కన్సిడర్స్ హిమ్సెల్ఫ్ as పార్ట్ ఆఫ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్, వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ డిఫెక్టివ్ అండ్ లాప్సిడెంట్. సో మన గోలే స్పష్టంగా లేదు, విద్య యొక్క లక్ష్యమే స్పష్టంగా లేదు. ఆ విధంగా మనం ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, హ్యూమన్ బీయింగ్ హూస్ కాన్షియస్నెస్ హెస్ ఎక్స్పాండెడ్. వివేకానంద వుడ్ సే ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ లైఫ్, కంట్రాక్షన్ ఇస్ డెత్, వికాసమే జీవనము, సంకోచం మరణం. ఆ విధంగా ప్రతి మనిషికి కూడా ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ ఫ్యామిలీ, ఎంటైర్ హ్యూమానిటీ ఈజ్ వన్ ఫ్యామిలీ అన్న అవగాహన ఉంటే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఈ వార్స్, రైట్, ఈ సెల్ఫిష్నెస్, ఈ గ్రీడు, ఈ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఏది ఉండదు ప్రపంచం. Every human being is a beautiful human being where he expresses maximum concern for his fellow human beings, and in the process he will become a great Mahatma, he will become an evolved human being. So all this actually is happening because of the distorted educational system. Education system's goals are not clear, and that's why actually Swamiji says education is the manifestation of perfection already in man. Perfection is already within you. Education should enable you, okay, should help you. Education is a tool to manifest that divinity, to manifest the perfection, to manifest that purity that you all already have in we all already have in all of us. So this should be the goal of education. Goal of education should be to help a human being grow into a inclusive human being, not an exclusive human being. So this is the long story. I have cut it short for you. And of course in future prayer meetings I will tell you, because you have to understand what is evolution. మనిషి స్టేజ్ దగ్గర పరిణామం అంటే ఏంటి, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి పోవాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, అది అర్థం కాకపోవడం వల్ల ప్రపంచంలో చాలా సంఘర్షణ, చాలా దుఃఖము మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం. అది భగవంతుడు క్రియేట్ చేసింది కాదు, ఇన్ అవర్ ఇగ్నోరెన్స్, మన అజ్ఞానం వల్ల. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ యూ ఇన్ మై సబ్సెక్వెంట్ ప్రేయర్ మీటింగ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.